Welcome to history class. Today I am going to teach you history of standard 8. Today we have to start our third lesson chapter, that is ruling the countryside. Okay. Let's start our lesson, the ruling the countryside. This one. Can you see this lesson? The ruling the countryside. The company becomes the divan. How the company becomes the divan? On 12th August 1765, Mughal Emperor appointed East India Company as the Divan of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive's tent. അതായത് 1765 12th August Mughal Emperor appointed East India Company as the Divan of Bengal. And so this was a actual event was take place in Robert Clive's tent. Here is a picture. Robert Clive's accepting Divani of Bengal and Bihar, Orissa from the Mughal ruler in 1765. Divani right East India Company ലഭിക്കുന്നു. അതാണ്. That's about the picture. As Divan, the Bengal became the chief financial administrator of the territory and under the control. So now it had to think of administrating land and organizing its revenue resources. So this had to be done in a way that could yield enough revenue to meet in the growing expenses of the company. As a Divan ആയപ്പോഴത്തേന് എന്താണ് company became the chief financial administrator. അപ്പം അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള റവന്യൂ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു. ദിവാനി റൈറ്റ് ലഭിച്ചതോടുകൂടി. Then and the revenue for the company had become the divan, but it still saw itself primarily as a trade. Company became divan, but they saw it as a trade. It wanted a large revenue income but was unwilling to set up any regular system of assessment and collection. But there was any system for the collection of revenues. അതായത് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് അല്ല, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെയാണ് റവന്യൂ കളക്ഷൻ. Therefore it was to increase the revenue as much as it could be by fine cotton, silk as cheaply as possible. അപ്പം they decided to increase the revenue because they wanted to buy cotton and silk clothes cheaply from here. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് അവർ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, റവന്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കും. Within 5 years the value of goods bought by the company in Bengal doubled. And before in 1865 company had purchased goods in India by importing gold and silver from Britain. അതേ സമയം തന്നെ ഒരു 5 years പോലും ആയില്ല, അതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഗുഡ്സ് കമ്പനി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇരട്ടി ആകാൻ തുടങ്ങി. And so at that time the fixed revenue system was not find anywhere in the country. അതായത് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെയായിരുന്നു റവന്യൂ കളക്ഷൻസ്. Then in 1793 permanent settlement was passed. What is a permanent settlement? The Rajas and Talukdas were recognized as Zamindas. As the rule of this permanent settlement, Rajas became the Zamindas, Talukdas also. And they were asked to collect rent from the peasants and pay revenue to the company. What is their duty? To collect the revenue and pay the revenue to the company. And the amount to be paid was fixed permanently. As this system, revenue collection was fixed as permanently. അപ്പോൾ revenue collection പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏത് നിയമം കൊണ്ടാണ്? പെർമനൻ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് ഓഫ് 1763. Here is who introduced this system, permanent settlement. Can you see this in the picture? Charles Cornwallis.
Cornwallis was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. Who introduced this permanent settlement? Lord Cornwallis or Charles Cornwallis. Then, what's the problem of this settlement? And the permanent settlement created problems. Company officials soon discovered that Semindars were the fact not investing in the improvement of land. അപ്പോൾ റവന്യൂ അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെമീന്ദാസിന് നിയമിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ദ റവന്യൂ ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഫിക്സ്ഡ് വാസ് ഹൈ ദാറ്റ് ദ സെമീന്ദാസ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പേ. കാരണം എന്താണ്, പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് പ്രകാരം റവന്യൂ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഹെവി ആയിരുന്നു, ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഏത് ഈ റവന്യൂ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അത് ഈ പെർമനന്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലമായിരുന്നു. So as a result, a new system was devised by early in the 19th century. Many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. ഈ സിസ്റ്റം പറ്റത്തില്ല, ഇനി ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആരെ കമ്പനി ഓഫീഷ്യൽസ് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. So in the northwestern province of Bengal, an Englishman called Holt Mackenzie devised a new system. As a result, Holt Mackenzie introduced a new system in 1822. Under his directions, collectors went from village to village inspecting land and measuring the field and recording the customs and rights of different groups. അതിന് പ്രകാരം എന്താണ്, ന്യൂ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്, അതായത് ഹോൾട്ട് മെക്കൻസിയുടെ ന്യൂ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എന്താണ്, കളക്ടർമാർ വില്ലേജ് ടു വില്ലേജ് ഇൻസ്പെക്ടിങ് ദ ലാൻഡ്, അതായത് ഭൂമി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി അതിലെ വിളകളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങളുണ്ട്, അവർക്ക് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചു. And so they decided to calculate the revenue that was each village had to pay. അതായത് ഓരോ വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന മഹൽ എന്നായിരുന്നു വില്ലേജിന്. അപ്പോൾ ഓരോ മഹലും എത്ര റവന്യൂ കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. This demand was to be revised periodically, not permanent fixed. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൽക്കാലികമാണ്, അത് വീണ്ടും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സഡ്. അപ്പം പെർമനൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് ഡിവൈസ്ഡ് പീരിയോഡിക്കലി. ആൻഡ് ദ കമ്പനി വാസ് ഗിവൺ ദ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ ടു പേ ദിസ്, ടു കളക്ട് ദിസ് റവന്യൂ. വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ആൻഡ് ദിസ് സിസ്റ്റം കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് മഹൽവാരി സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റത്തെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു മഹൽവാരി സിസ്റ്റം. മഹൽവാരി മഹൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലേജ്. അപ്പോൾ വില്ലേജ് ഹെഡ്മാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് റവന്യൂ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു ഈ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മൺട്രോ സിസ്റ്റം. Captain Alexander Reed in some of the areas that were taken over by the company after the wars of ടിപ്പു സുൽത്താൻ. അപ്പം അലക്സാണ്ടർ റീഡ് എന്താണ് തീരുമാനിച്ചത്, അതായത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ ആക്രമണശേഷം കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കമ്പനി പിടിച്ചെടുത്തു. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ തോമസ് മൺട്രോ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം വാസ് ഗ്രാജുവലി എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ. എന്താണ് മൺട്രോ സിസ്റ്റത്തിൽ, അതായത് അലക്സാണ്ടർ റീഡ് ആക്രമിച്ച സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്തു. അപ്പം തോമസ് മൺട്രോ ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ കൂടുതൽ സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചു. ആൻഡ് സോ ദിസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി വിത്ത് ദ കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് who had tilled the land for generation. അപ്പോൾ കർഷകരാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ കൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് their field had to be carefully separated surveys before the revenue assessment was made. അപ്പോൾ എന്തുപറ്റി, ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സർവേ നടത്തി ഓരോ റവന്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. മൺട്രോ thought that the British should considered as the paternal father and protect their rights under their charge. അപ്പോൾ മൺട്രോ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഓരോ ലാൻഡും പെർമനൻ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ റവന്യൂസൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചു. അതെല്ലാത്തിൻ്റെയും പെറ്റേണൽ ഫാദർ ആരാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർ. അതാണ് ആരുടെ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്, മൺട്രോ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച്. തോമസ് മൺട്രോ, ദ ഗവർണർ ഓഫ് മദ്രാസ് ഫ്രം ദറ്റ് ഈസ് എ ടൈം ഫ്രം 1892 to 1826. That's period Thomas Monroe became the governor of Madras. Okay, that's much about today's class. You read this lesson and study the important point like revenues of the Bengal and a permanent settlement
Mahalwari settlement and Monroe system. These are important points. You studied it well. Okay.